Today we start sequence and series. Okay, sequence and series টা শুরু করছি. তো first of all you have to know what is sequence and what is series. So what is sequence? If we write, listen carefully, ভালো করে শুন. If we write some numbers in any order or in any rule, then that numbers are called, or that arrangement is called the sequence. Okay, I repeat, if we arrange some numbers in under some rule or in some order, then that arrangement is called a sequence. The numbers in that arrangement may be finite, may be infinite. If the numbers in that arrangement are finite, then that is called finite sequence. If the number in that arrangement are infinite, then the sequence is called infinite sequence. Okay, understood? So I am writing here, suppose I write 2 4 6 8 10 comma dot. So what's the rule? What's the rule is maintained by these numbers? What's the arrangement here? What's the order here? The order is the difference between two consecutive numbers are 2. The difference between two consecutive numbers is 2. So that is the rule maintained by these numbers. Okay, so this is called a sequence. And here I use dot. That means it goes on, no ends is there. So this is called infinite sequence. If we stop this here 1000, then it is called finite sequence. This is finite sequence. Okay, this is called finite sequence and this is called infinite sequence. ওকে, তো বোঝা গেল সিকোয়েন্স কি? তাহলে সিকোয়েন্স কি? আমরা যদি কতগুলো নাম্বারকে কোনো এরকম একটা অ্যারেঞ্জমেন্টে রাখি যেতে তারা কোনো একটা অর্ডার মেনটেন করছে বা কোনো একটা রুল মেনটেন করে চলছে, তাহলে সেই অ্যারেঞ্জমেন্টটাকে আমরা বলবো সিকোয়েন্স। এবং সেই সিকোয়েন্সের নাম্বারসগুলো যদি ফাইনাইট হয় তাহলে দ্যাট ইজ কল্ড ফাইনাইট সিকোয়েন্স। সিকোয়েন্সের নাম্বারসগুলো নাম্বার অফ নাম্বারস যদি ইনফাইনাইট হয়, ইন দ্যাট কেস দ্য সিকোয়েন্স ইজ কল্ড infinite sequence. Understood? This is called sequence. Okay, I tell you one thing here. This sequence, also known as, the another name of this sequence is progression. This is very important term because in your book this term is used. Okay, this is progression. Another name of the sequence is called progression. Okay, so sequence or progression. I think all of you understood this properly. Okay, now we go for series. So series, what is series? Series means if you add the numbers of the sequence, then the result is called sum of the series, and the representation where all the numbers of a sequence are added is called series. Understood? আমরা সিকোয়েন্স করলাম, এবার সিকোয়েন্সের নাম্বারগুলোকে যদি আমরা অ্যাড করে দিই, ইন দ্যাট কেস আমরা সেই প্রেজেন্টেশনটাকে বলবো সিরিজ। ওকে, অ্যাড করে দেওয়া মানে কি? সাপোজ we know this sequence, so this becomes series when you write like this way. Okay, so in this case this is also called infinite series. And if you write this,
So this is called sum of finite terms of the sequence. Sum of finite terms of the sequence, and this is also called the sum of the series of finite terms. Okay, so the main thing is, the main difference between sequence and series is the summation of some numbers, and sequence is the arrangement of some numbers. Understood? বুঝতে পারলি তোরা সিকোয়েন্স কি আর সিরিজ কি? সিরিজ নিয়ে তোদের বেশি কিছু নেই, সিরিজ পরে আছে, সিকোয়েন্স নিয়ে তোদের বেশি কাজকর্ম। তো হোয়াট ইজ সিকোয়েন্স অ্যান্ড হোয়াট ইজ সিরিজ? সিকোয়েন্স হলো কতগুলো নাম্বারের অ্যারেঞ্জমেন্ট, কিন্তু আন্ডার সাম রুল অর আন্ডার সাম অর্ডার, কিন্তু তোরা অবশ্যই কোনো একটা রুল মেনটেন করে চলবে। আর সিরিজ কি? সিরিজ হচ্ছে সেই নাম্বারগুলোকে যদি তুই প্লাস করে দিস, অ্যাড করে দিস বা মাইনাসও করতে পারিস, কারণ মাইনাস ইজ এ পার্ট অফ অ্যাডিশন। মানে জানিস তোরা যে সাবট্রাকশন ইজ অলসো এ পার্ট অফ অ্যাডিশন, অলসো এ পার্ট অফ অ্যাডিশন। সো প্লাস মাইনাস ইম্পর্টেন্ট নয়, মেইন কথাটা হচ্ছে যে সিকোয়েন্সের নাম্বারসগুলোকে যদি আমরা একটা অপারেশনের আন্ডারে নিয়ে আসি, দ্যাট ইজ অ্যাডিশন অর সাবট্রাকশন, দেন দ্যাট ইজ কল্ড দ্য সিরিজ। ওকে, দিস ইজ দ্য মেইন ডিফারেন্স অফ সিকোয়েন্স অ্যান্ড সিরিজ। আই থিঙ্ক তোরা বুঝতে পেরেছিস। ওকে, now we go for sequence in details. Okay, so sequence or progression. Now sequence or progression. There are 4 types of progression in your syllabus. I am writing that type. You have to study here 4 types of progression. Number 1, arithmetic progression. This is also known as AP. Geometric progression. This is also known as GP. Harmonic progression. This is also known as HP. And another one is there. This is, I am writing here. You just write beside this in your copy. Arithmetico geometric progression. Arithmetico geometric progression. This is known as AGP. This is the combination of arithmetic progression and geometric progression. Okay, so how many progressions or sequence are here? First one is arithmetic progression, second one is geometric progression, third one is harmonic progression, and fourth one is arithmetico-geometric progression, that is AP, GP, HP and AGP. These are the progressions belong to your syllabus. Okay, so today we will study arithmetic progression, all the theory parts, all the formula related to arithmetic progression. Okay, তাহলে আমরা এবার অ্যারিথমেটিক প্রোগ্রেশনটা স্টার্ট করি। দেখলে এপি, দেখ এপি মানে অ্যারিথমেটিক প্রোগ্রেশন বা অ্যারিথমেটিক সিকোয়েন্স, তাই তো? তো যেহেতু আমি এটাকে প্রোগ্রেশন অর সিকোয়েন্স বলছি, দ্যাট মিনস দিস ইজ দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ সাম নাম্বারস। এটা একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ সাম নাম্বারস মেইনটেইনিং সাম রুল or maintaining some order, কোনো অর্ডারকে মেনটেন করে অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ সাম নাম্বারস, তাই তো? এবার কী সেই অর্ডার, হোয়াট টাইপ অফ রুল দ্যাট দিস সিকোয়েন্স মেনটেইনড, হোয়াট টাইপ অফ দ্যাট রুল, সেই রুলটা আমরা জানবো। দেখ এই সিকোয়েন্সগুলো আমরা 4টা আলাদা আলাদা সিকোয়েন্স লিখেছি, তো অ্যারিথমেটিক প্রোগ্রেশন, জিওমেট্রিক প্রোগ্রেশন, হারমোনিক প্রোগ্রেশন, এই তারপরে অ্যারিথমেটিক ও জিওমেট্রিক প্রোগ্রেশন, এগুলো কিন্তু অল আর প্রোগ্রেশনস, অল আর সিকোয়েন্সেস। বাট why we divide this, why we classify this? Because these progressions individually maintain some rule. This progression individually maintains some rule.
For AP some rule is there, for GP some rule is there, some HP some rule is there. As that rules are different, that is why these progressions are also different. যেহেতু প্রত্যেকেই ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্ট রুলকে মেনটেন করে চলে, তার জন্য প্রোগ্রেশনগুলো ডিফারেন্ট নাম দেওয়া আছে। তাহলে এপির ক্ষেত্রে কী রুল? মানে এপি হচ্ছে একটা সিকোয়েন্স যেটা কোনো একটা রুল মেনটেন করে চলে। যে হোয়াট ইজ দ্যাট রুল আমি বলছি, দেখ। সাপোজ আমি দুটো এক্সাম্পল নিই আগে। নাম্বার 1, ধর আমি নিলাম 3, 7, 10, 13 ... and another one 1, 5, 6, 9, 10 ... Follow the first example. If you follow the first example, you can see here these numbers maintaining some rule, maintaining some order. What is that order? The order is, if you add 4 with the first number, then you got the second number. I think we should take this 4 as, sorry, this is 4. What's the rule here? If you add 3 with the first number, you got the second number. If you add 3 with the second number, you got the third number. If you add 3 with the third number, you got the fourth number. That means with every number, if you add 3, you will get the immediate next number. Okay, and we can say this in this way also. If you subtract two consecutive numbers, the difference will be same. That means 7 minus 4, that is 3. 10 minus 7, that is 3. 13 minus 10, that is also 3. So this sequence maintaining some rule. What's the rule? That the difference between two consecutive numbers are equal. Whenever the difference between two consecutive numbers are same or equal difference, then that sequence is called arithmetic progression or arithmetic sequence. Okay, understood? Whenever the difference between two consecutive numbers are same, in that case you can say this sequence is a arithmetic sequence, or this progression is arithmetic progression. Understood? What is arithmetic progression? In arithmetic progression, the difference between two consecutive numbers of the sequence must be equal. Okay, that is called arithmetic progression. Okay, now I am another example I have taken here, but it is not an AP. You can see here the difference of two consecutive numbers or two consecutive terms of this sequence are not same. The difference is 5, this difference is 2, this difference is 3, this difference is 1. So this is not arithmetic progression, because for arithmetic progression we need the difference between two consecutive terms of the sequence, or the difference between two consecutive terms of the progression must be equal. So this is not arithmetic progression. Okay, this is AP, but this is not AP. This is AP, this is not AP. Okay, now I go for some standard forms. The first one, general form of AP. What is the general form of AP? A, A plus D, A plus 2D, ... This is the most general form of AP. You can see the difference between two consecutive term is D. Okay, this is first term, this is second term, this is third term. If you subtract first term from the second, you will get D. If you subtract second term from the third term, you will get D. Okay, that is the difference between two consecutive numbers are equal. So we can say this is AP.
Now what's the term here? This is the form of standard AP. Here A is called first term, D is called common difference, common difference means that equal part. Okay, that is, as this difference is common, so it is called common difference. Okay, this is the general form of AP. Okay, number 2, nth term of an AP. What's the nth term? Second one, second formula level or second standard form is nth term of an AP. What is the nth term? AP এর nth termটা কি? Nth term means if you put n equals to 100, then 100th term. If you put n equals to 3, then third term. If you put n equals to 1000, then 1000 term. N means any finite position of the AP. Okay, so what's the nth term? Nth term is denoted by an or tn. You can use tn also, and this is equals to a plus n minus 1 d. This is the formula for nth term. Suppose in this AP you can say what's the second term, what's the third term? Third term is a plus 2d. So to get third term using this formula, we have to put n equals to 3. If you put n equals to 3, you will get third term. Now put here n equals to 3. If you put here n equals to 3, you get a plus 2d. That is this. Understood? So for third term you have to put here 3, for 10th term you have to put here 10, for 100 terms you have to put here 100. This is the law for the nth term of an AP. Okay, next, number 3. Number 3, sum of n terms. What is this? This is very important. Sum of n terms of an AP. একটা AP এর n terms এর sum. Suppose we need sum of 100 terms. We need sum of 10,000 terms. We need sum of 50 terms. Then what will be the formula? What will be the technique to get this? I am writing that part. You can say in this case this is also series. Whenever we take summation, or whenever we take whenever we add the terms of an AP, then it is called not AP, not only AP. Whenever we add the terms of a sequence, then it is called series. You can say the finite series also. এটাকে তোরা ফাইনাইট সিরিজও বলতে পারবি। অনেকখানি ফাইনাইট নাম্বারের আমরা অ্যাড করাটা জানবো। এই ফর্মুলায় আমরা কি জানবো, যে একটা এপির ফাইনাইট সংখ্যক টার্মকে আমরা প্লাস করলে সেটা কি আসবে। ইনফাইনাইট টার্মসেরও তোদের অ্যাডিশনের ফর্মুলা আছে, সেটা তোদের পরে আছে, লাস্ট পার্টটাতে আছে, ঠিক আছে। তো আপাতত তোদের এটুকুনি জানতে হবে যে একটা এপির সামের ফর্মুলাটা কি, সাম অফ এন টার্মস। ওকে, এন মানে যে কোনো ফাইনাইট নাম্বার। Okay, there are two formulas. Number 1, Sn equals to n by 2 a plus l. Okay, so you know what is n, what is a, what is l. L is the, where l is the last term, and you can write the last term also as the nth term, that is n. So you can write this also in this way. Okay, so n is the last term or nth term. So this is the first formula. Whenever the last term is known, then you can apply this formula. This is for only when last term is known. Okay, আচ্ছা,
যখন লাস্ট টার্মটা জানা থাকবে তখন তোরা এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করতে পারবি। সো অ্যানাদার ফর্মুলা ইজ দেয়ার, ওটা কিছুই নয়, জাস্ট এটাকেই অ্যাপ্লিকেশন বলতে পারিস বা এটাকেই একটু মডিফাই করা হয়েছে। ইফ ইউ পুট দ্য ভ্যালু অফ এল হিয়ার, this value of L here, then you get another formula. What is that? That formula is another summation formula. Actually mainly this formula, this second formula is used more times than the first formula. This is n by 2, 2a plus n minus 1 d. Okay, this is the second formula, and to use this formula, what is the requirement? The requirement is first term, the number of terms, where n is the number of terms or the nth term. Nth term means ki how many numbers are, how many terms are there. Suppose you need to find 100th terms, so that also implies that 100 terms are number of terms in that sequence is 100. Okay, the last term means how many numbers are there, how many terms are there also. Okay, so to use this formula you need these informations, and to use this formula you need this information. For this, whenever you know the last term and the first term and the number of terms, you can apply this formula, and whenever you know the first term, number of terms and common difference, you can apply this formula. These are the summation formula. Okay, number 4. Now the number 4 term okay, I am writing like this, আমি এটা এভাবে লিখছি, nth term in terms of sum formula, মানে সাম ফর্মুলা দিয়ে আমরা কিভাবে nth টার্মটাকে বের করতে পারি। ওকে, দেখ nth টার্ম মানে কি, n আমরা করলাম কি sn থেকে sn-1 কে বাদ দিয়ে দিলাম। দেখ ভালো করে বোঝ, what's the meaning of sn? The meaning of sn is sum of n terms. And what's the meaning of sn-1? Sum of n-1 terms. If you subtract sum of n-1 terms from sum of n terms, then what will be the remainder? The remainder will be nth term, that is an or tn. That is another presentation of nth term in terms of summation formula. Understood or not? দেখ বোঝ ভালো করে, আমাদের ধর nth টার্মটা বের করতে হবে, তাহলে আমরা কি করলাম, n টার্মসের সামেশনটা নিলাম, তার থেকে n-1 টার্মসের সামেশনটা বাদ দিয়ে দিলাম। এবার n-1 টার্মসের সামেশন মানে কি, nth টার্মের ঠিক আগের টার্ম পর্যন্ত সামেশন, তাহলে সেটাকে যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে কোন টার্মটা পড়ে থাকবে, nth টার্মটাই পড়ে থাকবে। ঠিক আছে, আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাচ্ছি। দেখ ধর আমার 1 2 ডট 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 100 পর্যন্ত আছে। আচ্ছা আমি এটা প্লাস করি, দাঁড়া, ধর আমার একটা সিরিজ আছে 1 2 3 এই করে করে, আচ্ছা ওইভাবেই লিখি, সিকোয়েন্সে লিখি 1 2 3 ডট 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 10 পর্যন্ত আছে। তাহলে আমি সবার প্রথমে কি করলাম, s10 বের করলাম। s10 মানে কি বল, এই সবগুলো নাম্বারের প্লাস 1 2 3 ডট 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 10। তারপর আমি s9 বের করলাম। s9 মানে কি বল, ফার্স্ট 9 টার্মসের সাম, তাহলে এটা কথা হবে 1 2 3 ডট 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 9। দেখ আন্ডারস্টুড অর নট? নাও s10 মাইনাস s9 কী করলাম, সাবট্র্যাক্ট s9 ফ্রম s10। তোরা দেখ মাইনাস করে দেখ, তোরা পড়ে থাকবে হচ্ছে 10। দ্যাট মিন্স এটা কোনটা, এটা হচ্ছে a10 মানে 10th টার্ম। দেখ বুঝলি কি না, সিম্পল ব্যাপার না। 10th টার্মকে আমি 10 টার্মসকে আমি প্লাস করছি, তার থেকে আমি 9 টার্মসকে প্লাস করে সেটাকে বাদ দিয়ে দিচ্ছি। দেন হোয়াট উইল বি দ্য রিমাইন্ডার, ডেফিনেটলি দিস 10th টার্ম। So that's the formula here for nth term. Whenever we need nth term and the summations are given, then you use this formula. Okay, the nth term equals to
sum of n terms minus sum of n minus 1 terms. Understood? আশা করি বুঝেছিস. ওকে. Number 5. Another thing is there, that is the last part, arithmetic mean, very very important. Or AM. This is arithmetic mean or AM. What is AM? Suppose 2, 4, 6, 8, 10 are in AP. তাই তো, এরা এপিতে আছে. Suppose these numbers are in AP. Choose any three numbers, any three consecutive terms of these AP, any three, these three. Then the middle term is the arithmetic mean of the first and the last term. এখানে কি হচ্ছে, এখানে 4টা হয়ে যাচ্ছে, আমি এখানে রেড কালার করে দিই. আমি 4টাকে কি বলবো, 2 আর 6 এর অ্যারিথমেটিক মিন. আগে ব্যাপারটা বোঝ. তারপরে 6কে আমি কি বলবো, 4 অ্যান্ড 8 এর অ্যারিথমেটিক মিন বল. কীভাবে করলাম, আমরা যে কোনো একটা এপি থেকে 3টে নাম্বারকে চুজ করে নিলাম, 3 কনজিকিউটিভ নাম্বারস. তাহলে মিডিল যে টার্মটা থাকবে সেটা অলওয়েজ ফার্স্ট টার্মটা আর লাস্ট টার্মটার অ্যারিথমেটিক মিন হবে. আমি লাস্টের 3টা চুজ করলাম, তাহলে 8 ইজ দ্য অ্যারিথমেটিক মিন. তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে এখান থেকে, হোয়াট ডাজ ইট ইন্টারপ্রেট? হোয়েনেভার 3 numbers are in AP, the middle term is called the arithmetic mean of the first term and the last term. That's a simple thing. Okay, so আমি যদি এটাকে ফর্মুলা ফর্মে লিখি, দেখ, if A, B, C are in AP, then B is called the AM of A and C. Understood? If ABC are in AP, then B is called the arithmetic mean of A and C. Why? Because ABC are in AP and the middle term of any 3 consecutive terms of an AP is the arithmetic mean of the remaining 2 terms. Okay, so here B is called the arithmetic mean of A and C. Okay, another thing I am writing here, suppose 2 numbers are given. Suppose A and suppose X and Y are given. You have to find the arithmetic mean of X and Y. Then what to do? Compare this with that arithmetic mean formula, that is, if ABC are in AP, then B is called the arithmetic mean of A and C. Okay, so here in this case, if you need an arithmetic mean of X and Y, then between X and Y there must be a number. Imagine, between X and Y there must be a number, because whenever we find the arithmetic mean of A and C, in my last example, whenever we find the arithmetic mean of A and C, there must be a number between A and C, that is B, and ABC are in AP also. Understood? বুঝতে পারলি? যখন আমরা এর আগের এক্সাম্পলটাতে কি করলাম, ABC এপিতে আছে, তখন আমাকে বলে দিল ABC এপিতে আছে, তাহলে আমি বিটাকে কি বলছি, এ আর সি এর অ্যারিথমেটিক মিন. এবার যদি তোদের বলে দিত ফাইন্ড দ্য অ্যারিথমেটিক মিন অফ এ অ্যান্ড সি, তাহলে কি করতি? তাহলে তোকে এ আর সি এর মাঝখানে কিন্তু একটা নাম্বারকে অ্যাজুম করতে হতো, যেই নাম্বারটাকে এমনভাবে অ্যাজুম করব যাতে এ ওই নাম্বারটা আর সি এরা এপিতে থাকে. এপিতে কিন্তু থাকতে হবে,
এপিতে থাকলেই মাঝখানের নাম্বারটা হয়ে যাবে ফার্স্ট নাম্বার আর শেষ নাম্বারের অ্যারিথমেটিক মিন। বোঝা গেল? তাহলে এখানে তোকে এক্স আর ওয়াইয়ের অ্যারিথমেটিক মিন বের করতে বলেছে। তাহলে আমরা কি বলবো? তাহলে আমরা এক্স আর ওয়াইয়ের মাঝখানে একটা নাম্বারকে চুজ করতে হবে। তাহলে এখানে কি বলেছে? সাপোজ এক্স অ্যান্ড ওয়াই আর গিভেন অ্যান্ড উই হ্যাভ টু ফাইন্ড, আমি জাস্ট কোশ্চেন ফর্মেই দিচ্ছি, এম অফ এক্স কমা ওয়াই। দেখ বোঝ, আমি এটা লিখে দিচ্ছি কোশ্চেনে এই টাইপটা অ্যারাইজ করে, তাই এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা। We have to find the aim of x and y. So what to do? For aim of x and y, we assume a number between x and y in such a way that that the numbers must be in AP. So কি করলাম? Let z be a number between x and y such that x, z, y are in AP. দেখ বুঝতে পারলি কিনা? দেখ বোঝা গেল কিনা? ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওই জেডটা কিন্তু আমরা অ্যাজুম করলাম এমনভাবে যাতে ওটা এপিতে থাকে। উই অ্যাজুম জেড ইন সাচ ওয়ে দ্যাট এক্স, জেড অ্যান্ড ওয়াই আর ইন এপি। দেয়ারফোর জেড ইজ কল্ড the aim of x and y. And what's the value of z in this case? What's the value of z? You have to find the value of z because z is assumed na, so তোদের তো জেডটা বের করতেই হবে। দেখ, now we know that these numbers are in AP. আমরা জানি তিনটা নাম্বার এপিতে আছে। তাহলে এপিতে থাকলে আমরা কি জানি বল? দুটো কনজিকিউটিভ টার্মসকে তুই মাইনাস করে দিলে সেম হবে। তাহলে আমরা সবসময় পরের নাম্বারটাকে আগের নাম্বারের থেকে মাইনাস করব। তাহলে যেহেতু এরা এপিতে আছে তাহলে আমি কি লিখতে পারি? দেন উই ক্যান রাইট জেড মাইনাস এক্স ইকুয়ালস টু ওয়াই মাইনাস জেড। দেখ বুঝতে পারলি কিনা? দিজ আর আর্ন ইন এপি, সো জেড মাইনাস এক্স মাস্ট বি ইকুয়ালস টু ওয়াই মাইনাস জেড, অ্যান্ড দিস ইজ কল্ড কমন ডিফারেন্স। And from here find z. So z becomes x plus y by 2. So now forget everything. Don't need to assume z. Don't need to remember z. আমি এবার সিম্পলিফাই করে দিচ্ছি। এটা তো আমি বোঝালাম কীভাবে আনলো। এবার আমি সিম্পলিফাই করে কী লিখছি ফাইনালি দেখ। So what's the arithmetic mean becomes? The arithmetic mean is z equals to x plus y by 2, তাই তো? তাহলে এক্স আর ওয়াই যদি দুটো নাম্বার গিভেন থাকে, তার অ্যারিথমেটিক মিন যদি বের করতে বলে, তাহলে আমরা সিম্পলি কী করব? সে দুটো নাম্বারকে প্লাস করে 2 দিয়ে ডিভাইড করে দেবো, অ্যাভারেজের মতো, অ্যাভারেজ যেভাবে বের করতি। জেড আর ধরার কোনো প্রয়োজন নেই, সেটা আমি ফাইনালি লিখে দিচ্ছি। দেখ, এটা আমি বোঝালাম কেন করলাম, কীভাবে আসে, ঠিক আছে? তাহলে ফাইনালি আমরা কী লিখতে পারি? তাহলে ফাইনালি আমরা লিখতে পারি the aim of x and y is x plus y by 2. This is the arithmetic. একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিই। ধর তোকে বললো aim of 5 and 10, তাহলে এটা কী হবে বল? এটা হয়ে যাবে, কিচ্ছু করতে হবে না, জাস্ট এটাকে প্লাস করে বাই 2 করে দিবি। দ্যাট মিনস 15 by 2, that is 7.5. This is the aim of 5 and. Understood? This is the simple formula for to find aim between two numbers. If two numbers are given, you need to find aim, then use this formula. This is the formula for aim. Okay? তাহলে আমাদের অ্যারিথমেটিক প্রোগ্রেশন সবই বলা হয়ে গেল। প্রথম থেকে আমি কী বললাম? টার্ম অফ অ্যান অ্যারিথমেটিক প্রোগ্রেশন, তারপর সাম ফর্মুলা ফর অ্যারিথমেটিক প্রোগ্রেশন, তারপর টার্ম ইন টার্মস অফ সামেশন ফর্মুলা, তারপর কী বললাম? অ্যারিথমেটিক মিন বললাম। মোটামুটি এগুলো জানলেই তোদের কিন্তু পুরো অ্যারিথমেটিক প্রোগ্রেশনটা হয়ে যাবে, এপিটা হয়ে যাবে। যা যা বইয়েতে থাকে এগুলোর মধ্যেই কভার করে, এর বাইরে আর কিছু নেই। এবার এক্সারসাইজগুলো সলভ করতে হবে, এক্সাম্পলগুলো স্টাডি করতে হবে, তাহলে ভালো মতো করতে পারবি। ওকে, আমি আর কিছু অ্যাডিশনাল ইনফরমেশান দিয়ে দিচ্ছি এখানে। আই গিভ ইউ সাম অ্যাডিশনাল ইনফরমেশান অলসো অ্যাজ এ নোট দ্যাট উইল হেল্প ইউ টু সলভ দ্য
different types of numericals. Okay, so you can write in this form notes. These are very important notes that will help you. Number 1, if A, B, C are in AP, then what we can write? Then B minus A equals to C minus B. That means B equals to A plus C by 2. Number 2, if 3 numbers are in AP, we assume the numbers as A minus D, A plus D. ওকে, যদি 3টে নাম্বার এপিতে থাকে তাহলে আমরা নাম্বারগুলোকে এভাবে অ্যাজিউম করব। কারণ অনেক সময় ধরতে হতে পারে, অনেক কোশ্চেনে দেয় 3টে নাম্বার এপিতে আছে, উই হ্যাভ টু অ্যাজিউম দ্য নাম্বারস, তাহলে উই অ্যাজিউম দ্য নাম্বারস ইন দিস ওয়ে, আমরা এইভাবে নাম্বারগুলোকে ধরে নেব, তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশনটা ইজি হবে। বা আমরা এ প্লাস ডি, এ প্লাস 2ডিও ধরতে পারি, বাট এভাবে ধরাটা বেটার। ওকে, নাম্বার 3, নোটগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, ভালো করে এগুলো লিখে নিবি খাতায়। Number 3, number 3 তে লেখ if A, B, C are in AP, then A plus K, B plus K, C plus K আর ইন এপি। যদি কতগুলো নাম্বার এপিতে থাকে তাহলে প্রত্যেকটা নাম্বারের সাথে যদি কিছু প্লাস করে দিস, কোনো কনস্ট্যান্ট, তাহলে সেটাও এপিতে থাকবে। ঠিক আছে, যদি মাইনাস করে দিস তাহলেও সেটা এপিতে থাকবে। যদি তোরা ইনটু করে দিস তাহলেও এপিতে থাকবে। যদি তোরা ডিভাইড করে দিস তাহলেও এপিতে থাকবে। ঠিক আছে, তাহলে কোনো ধর কতগুলো নাম্বার, ইফ সাম নাম্বারস আর ইন এপি অ্যান্ড উই নিড টু অ্যাড সাম নাম্বারস উইথ ইচ টার্ম of the AP, then the resultant AP is also in AP. If we subtract some numbers from every number, then that is also in AP. If we multiply, then that is also in AP. If you divide, that is also in AP. তাহলে এই প্রপার্টিটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে একটা কতগুলো নাম্বার, ইফ সাম নাম্বারস আর ইন এপি, তাহলে ওই প্রত্যেকটা নাম্বারের সাথে যদি তোরা সেম অপারেশন করিস, দ্য রেজাল্টেন্ট সিকোয়েন্স ইজ অলসো ইন এপি। ওকে, তাহলে এখানে কেটা লিখে রাখ, হোয়ার কে ইকুয়ালস টু আ কনস্ট্যান্ট। খুব ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা। বাস, these are the only formula or techniques or concept regarding AP.
অ্যান্ড আফটার দ্যাট ইন মাই নেক্সট ক্লাসে আমি তোদের এক্সারসাইজগুলো সলভ করাবো, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কিছু টেকনিক্স আছে সেগুলো কীভাবে সলভ করার ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যায় সেগুলো বলবো, ঠিক আছে? বাট ফার্স্ট অফ অল তোদের কিন্তু এই পুরো থিওরিটিক্যাল পার্টটাকে রেডি করতে হবে। বারবার ভিডিওটা দেখ, দরকার হলে খাতায় করে করে করবি, অবশ্যই এখান থেকে পড়বি না, খাতায় করবি, করে রেডি কর। আমি পরের দিন এক্সারসাইজ ধরবো। এপির কিন্তু সমস্ত কিছু বলা হয়ে গেল, এপিতে আর কিছু নেই, দিস অল বিলং টু এপি, আর কিছু নেই। এরপর জিপির কিছু থিওরিটিক্যাল পার্ট আছে সেগুলো বলতে হবে, এইচপির কিছু থিওরিটিক্যাল পার্ট আছে, আর অ্যারিথমেটিক ও জিওমেট্রিক প্রোগ্রেশনের কিছু আছে, আর ন্যাচারাল নাম্বারের কিছু থিওরিটিক্যাল পার্ট আছে তোদের সিলেবাসে। আদারওয়াইজ এটুকুই। তো এপির অল দ্য কনসেপ্টস দেওয়া হয়ে গেল, অল দ্য কনসেপ্ট রিগার্ডিং এপি আর গিভেন নাও। Ready this theory, and if you can then follow the examples also. In my next class I will go for the exercise. Okay, thank you.